discuss or continue on the discussion of the open channel, particularly dams and reservoir. So there are different kinds of dams. Dam is a barrier that restricts or stops the flow of water, helps suppress floods, as well as providing irrigation, industrial, and agricultural, aquaculture uses. And there are different kinds of dams: diversion dam, buttress dam, embankment, coffer dam, storage dam, detention dam, and gravity dam. So, ano ti diversion dam? Diversion. Diversion dam is used to divert water. They provide pressure to push water into the chest canals and other areas used for conveyance. Actually, dagito kat babasit no diversion dam. Babasit lang as compared kumaka dagitay dam for the purpose of providing multi-purpose dam kasla kuma dagita magat dam digijay multi-purpose digijay apay. The dam was constructed for the purpose of for irrigation purposes as well as for power plant. So data kat para ma-divert lang jay water for usually agricultural purposes. No buttress dam kuna tayo buttress dam can take many forms, but they all consist of sloping depth supported by intervals of buttress. There are three main buttress dams, including multiple arc type, massive head type, and deck type. Buttress dams usually use less concrete than other dams, but are not necessarily cheaper. There are 5 types of buttress dams, out of which deck slab type and multiple arc type are most commonly used. Those 5 are as follows: deck slab buttress dam, multiple arc buttress dam, massive head buttress dam, multiple dome buttress dam, and columnar buttress dam. This is an example of buttress. Dito iti buttress na ni. Kita. So, mabalin nga arc dam. No, dito nga min, naing-increase nga no dito kuma wa at basbasit ti cement nga mausar as compared no di kita kuma gravity dam. But it does not mean nga nalaklak ka ti detoy patres mabalin nga nangin nginamat. Buttress dam or hollow dam is basically a derivation of the gravity dam with the introduction of intermediate spaces. With the buttress dam, the face of the dam is held by a series of supports of buttress that are placed at interval on the downstream side. Tiket na sawan, dagitoy. Dagito iti support na. So the first is or laws of physics working against the buttress dam. But forces mo't lang. Another forces acting on the dam, syempre hydrostatic forces, anapay earthquake force, dead load, weight of the dam itself. This is also subjected to hydrostatic thrust, etc. Earthquake also. The advantage of buttress dam is that it typically requires less concrete to construct than gravity dam. Kasi no gravity dam kumakat solid nga concrete data. So if you are going to look at the volume of the concrete, mas malaki yung volume ng concrete sa gravity kaysa yung sa buttress.
The formwork and reinforced steel used in the building of buttress dam or constructing the buttress dam is expensive, however, and will ultimately offset any cost save. Kuna na, isungahan nga, hanap nga kayat nga sawan, kapag tabas-basit, ti mausar, nga volume, ti concrete, nalaklakan. At dagito ikot pormaan, damot dagito eh. So, kasla kastoy ko section na. Now, embankment dam is a large artificial dam that is constructed with natural excavated material or industrial waste material such as compacted plastics and various composition of soil, sand, rock, and clay. Yung copper dam, anak purpose ti copper dam, temporary detoy. No kuma agar aramid dati damun no kan pay rangtay, kuma palawlawan na dayay kan dati copper dam. Copper dam titawag dayay so nga temporary. For temporary portable dam used for a variety of projects including bridge repair, shoreline restoration, pipeline installation, and many others. Construction projects. Mabalim pa, di ko construction ti dam nga mismo. Agusar dati copper dam, kasi kung dito'y banger ko man, rugidad ti banger. So, palawlawan da pelang day jay, tapnan no, haan nga kwa, i-divert da jay danom, ma-i-divert jay danom, tapos mapalawlawan jay area nga pagububranda. Tuno nalpas da dito'y banger, so, bali, isublat dan tumat dito'y banger. So, the copper dam is used to close off some of all of the construction area. No storage dam ko natayo met these dams are not meant to divert or keep water out, but to keep water in storage dams are constructed in storage dam ko or storage dam I should say are constructed to store water during the rainy seasons, supply water to the local wildlife, and store water to hydroelectric power generation and irrigation. Storage dams are the most commonly types of dams. Pero dagito it can be a buttress or gravity. Sa bali lang tinagan na. Detention dam. Detention dams are specifically constructed for flood control by retarding the flow downstream. Kaya nga detention. Help reduce floods to some extent. The water is retained in the reservoir to be later gradually released. No gravity dam kung natayo met a massive man-made concrete dam designed to hold large volumes of water. Because of the heavy concrete use, it is able to resist the horizontal thrust of the water, and gravity essentially holds the dam to the ground. The use of to block rivers in wide valleys and must be built on the strong foundation of bedrock. Dagiti an analyze nyo idikwa nga dams nga computer nyo ti factor of safety against sliding, factor of safety against overturning, gravity dam dagijay. So, mapansin nyo jay nga importante jay weight ti dam di jay. Tapnuhan nga gobertaren. Ti mangres-resist ngamin, ti mangres-resist kaday jay overturning movement due to lateral forces is actually the weight of the dam. Gravity dam. Different kinds of isumot lang dito. Awan ko madeto yun.
Dams appurtenances. Another dagitoy dams appurtenances. Dagitoy partena. Appurtenant structures are other structures around the dam, a dam that are necessary to the operation of the dam project. This includes, number 1 is spillway. Spillways. This is the main appurtenant structures of the dam. Adda kayo pa lang awang kayo. Awang kay samot manen. Di mo tag Dong, dengdeng kami. dito is spillway. Dito tay pagnaan ti danom, di ba? Spillway. Ado ti design ti spillways. So, second is outlet works. Power plants, no, nagitay dam nga para power plants. Penstock, dito penstock. Dije pag naanti danom, no, nga mapanyan jay power plant dito eh. Pag naanti danom. Kasi dije datubo, kumamangi jay dam, so ti pag naan jay danom, isot mang powerrot ka dije turbine. So, dito gates. Siyempre, provide ka ti gates. Yan jay spillway na. So, digitay sinulsul bari di kwa. Ada digitay curve nga kwa. Pagkakita nyo dito ay no kuma yung agfield trip dito kwa kat makita yo digita. So, mabano dumakkel jada no mabalinda nga relisan. So, isod purpose data gates kasi numat no ma-exceedan da ngamin daya kwa baka dakkel unay jay force agpilmot jada. So, mangkon control ka deta no digitay ko para reservoir for the for multi-purpose irrigation purposes and for power plant purposes. Iso nga idi nalayos dita ka klaberya kat nag-release nga minti magat dami di kwa. At anuhan nga release dal delikado. Nga mag-warning damot no kwa. So detoy valves parte emot ti kwa detoy gate truss racks, diversion works and switch yards. So yung spillways, there are different types of spillways. Another gitoy, straight drop spillway. Kasla kung makastoy. Straight drop spillway. UG spillway. Iwa, kadwan na detoy UG spillway. Nang runa nga gitoy babasit laeng. Then shop spillways. Detoy shop spillways kat usually ususaren dati gitoy earth fill dam. Deta earth fill dam. Kasala ko madaya dam ijayam ijay pagudpod. Maramramot dam. Daya ada kuana. Bale shop spillway. Nga numadanon ti danom daya level. Ti danom ijay ti nga lumusot ti jay. Tas lang tubo kuma. Shop spillway. Mabalimpay ti casting nga project yo. Ito yung klase ti dams. With different kinds of spillways. Tama? Pag panpanutan nyo, madali lang ito. Iramidan nyo lang ti ko. Chute spillways. Side channel spillway. Siphon spillway. And labyrinth spillway. Pag nakakita dito, labyrinth, na usar dito Pilipinas. Usually, siphon, tapos, dito, chute, UG, kadwan na, dito, dito, shop, spillway. Straight drop spillway, dito. The straight drop spillway consists of low height, where wall having its downstream face roughly or perfectly vertical.
When the water level in the reservoir rises above the normal pool level, the surplus water falls freely from the crest of the weir, and hence it is known as straight drop spillway or pre-overfall spillways. To prevent the scoring of the downstream bed from falling water jet, an artificial pool with a concrete apron and low secondary dam is constructed on the downstream side. Dito nga parte. So, kasla the pool na dito. Concrete data. And sometimes, provide the pa iti breakwater dita. On the proper ventilation should be provided on the underside portion of the pooling jet to prevent pulsating and fluctuating effects. Sometimes an overhanging projection is provided on the crest of the weir to prevent the entrance of small discharge onto the face of the weir wall. Straight drop spillways are most suitable for thin arc dams, earthen dams, or bands. Yung OG, parang ganito, yung OG. OG spillway. Kastoy jay spillway ti Ambuklaw Dam. OG spillway as the same or as the name says represent the shape of the downstream face of the weir. It is an improved form of a straight drop spillway. In this case, the downstream face of the weir is constructed corresponds to the shape of lower nape and freely falling water jet, which is in OG shape. Actually, this is an example of ay broad-crested weir nga makon ko na. Broad-crested weir. Kasi duha nga klase met ti kwa based on the kwan nape ti weir. Yung broad-crested and sharp-crested. Dagiti lang na increase. Sharp-crested. Broad-crested dito. The OG shape of the downstream face is designed on the basis of the principles of projectile. In general, the shape of lower nape of the water jet is not constant for all water heads. Hence, the shape obtained for the maximum heads is taken into account while designing OG spillway. Kasi no kumahan nga OG dito, kasano ti kwa na, no? Kas pagarigan, naka-horizontal ko madeto. So, jay danom nga kwa dita, ag projectile no kwa sa dumano ni jay kasla kadati muno na. Sila kadati straight drop. Kasla kasta kuma. Ngam detoy talaga nga surutan na deta. Agayos nga talaga dito eh. Whenever there is surplus water, it will be freely disposed or through OG spillway along its OG shaped crest. Hence, it can also called as an overflow spillway. Overflow spillway are most commonly used in case of gravity dams, arc dams, buttress dams, etc. Anya mo te. Oh. Taman tikwa ko na ya. Mura kayo bas ito uminom ah. Dan sahabat COVID ko ni. Okay.
So shaft spillway is a type of spillway which consists of vertical shaft followed by a horizontal conduit. Kasi dito abot kasi lang abot data. So the surplus water enters into the vertical shaft and then to the horizontal conduit and finally reaches the downstream of the channel. Kasalakas ti kuma. Abot deta no kwa dumakkel ti danom dito yung agko deta. No simple lang deta ka tubo lang No kita ibabasit ko malang to illustrate tubo lang deta syempre no dumakkel di danom ket maapawan na deta syempre lumusot ti danom dito sometimes yung mga dams na kasi deti kat adda naka-vertical data dan tumot sa horizontal kaday jay lumusot nga na kuyan ta dam ni jay no daduma haang nga may sa ti shop na data kasi mabaling nga damot na nababa nga partera dito if let's say for example masapul dati danom kat nga nababa deta danuman dati kwa nababangam detoy kasano da nga rod nga realisanta danom so nga haan nga may mesa kaya lang ada kwa na deja ada met halog na ada gate na kuma. The shop constructed is either artificial or natural. Excavation for the natural shop is possible only when the hard rock layer is present on the upstream side. So mabalin nga haan nga ko dito mabaling nga bato dito Tapos construction na kaya. The horizontal conduit either passes through the dam body or through the foundation of the dam. In the case of large projects, the inlet hole of the vertical shaft is specially shaped with which is called the morning glory or glory hole of the spillway. Dito no kada ti kuma. Pakita yung lato jay. Ana ti da agkuno ti daram dito Hence, the shaft spillway is also called the morning glory spillway or Belmont spillway. Shaft spillway is recommended when there is no space to provide for other types of spillway such as Uji spillway, straight drop spillway, etc. Tano haan kano nga mabalinde jay de kasto iti Osareño. Chute spillway, kasano dito? Chute spillway is a type of spillway in which surplus water from upstream is deposited to the downstream through a steepy slope open channel. It is generally constructed at one end of the dam or separately away from the dam in a natural saddle in a bank or river. Chute spillway is suitable for gravity dams, earthen dams, rockfill dams, etc. But it is preferred when the width of the river valley is very narrow. The water flows along the steep slope chute or through an open channel and reaches the downstream of the river. Chute spillway is also called a throw spillway or open channel spillway. The slope of the chute spillway is designed in such a way that the flow should be always in supercritical condition to dissipate energy from the pooling water. Energy dissipators can be provided on the bed of the chute spillway. Another the energy dissipator itay i-provide da nga mang para-reduce dijay velocity ti water. So adomet nga klase ti kwa. Deta uso sa renda nga i-design da naka-connect ka deta ay naka intact ka deta kuma channel ti spillway.
energy dissipation kuna breakwater kuna dapay no daduma. Side channel spillway. Detoy kaslakas timot lang isuna lang nga ditoy akat na dakkel ti slope na deta. No side channel spillway kasla lang kanal nga naiko dita side na. So side channel spillway similar to chute spillway, but the only difference is that the crest of the side channel spillway is located on one of its sides, whereas crest of the chute spillway is located between the sidewalks. In other words, the water spilling from the crest is turned to 90 degrees and flows parallel to the crest of side channel spillway, unlike in chute spillway. Side channel spillway are preferred over chute spillway when planks of sufficient width are not available, usually to avoid heavy cutting. The angle of turn of water flow after passing their crest can also be kept between 0 and 90 degrees. Siphon spillway. That is another kind of spillway. Siphon kasla ada data yan tadingras dam tadingras da siphon na yan. Siphon spillway. Kasi ay haan. Ang siphon. Siphon spillway is a type of spillway in which surplus of water is disposed to downstream through an inverted U-shaped conduit. It is generally arranged inside the body or over the crest of the dam. Lakas-lakas to'y kuma. So, dito ko matay tap na data at the siphon dito eh. Siphon. Pero tignan nyo, parang dati pag na-antidanom, kasi nag-OG mo, kasi lang OG mo lang, nakakwa lang dito eh. Kaan lang open to the atmosphere. Para close conduit lang dito eh. Siphon spillway. Kuwagayam deta ding rastay laganan. Dito dingras kada sulusuno adda dam dita nga kwa eh. Adda kumamang jabanger na adda pipe si jay unag ti dam ti kwa na i-integrate kada ye dam tapnon no yan jay spillway na ngamin kuma adda mapanditi banger day jay mapanditi banger magna kada jay say di jay close conduit pipes. Liberient spillway is a type of spillway in which the weir wall is constructed in a zigzag manner in order to increase the effective length of the weir crest with respect to the channel width. This increase in effective length raises the discharge capacity of the weir and hence higher water flow at small heads can be conveyed to the downstream easily. Just like, for example, this one. So dam is no overflowing dam kat considered day nga weir, broad crested weir. Yan dagitay ko gates dagitay gate ko mabaling nga provide kay ti weir kadeja shaft crested. Yan nagitay parte ti kanal, kanal. Ag-provide dati plume, kung construct dati plume, napay weir, tapno nalakada nga ma-measure jay discharge. The discharge queue in overflow and free of
overfall spillways. Ito, Q is equal to CW L H sub E raised to 3 halves. That H sub B is equal to H plus B sub A squared over 2G. If you consider velocity of approach, but if you will not consider the velocity of approach, then H sub B is equal to H. Yan jay experiment nyo kuma, you will consider velocity of approach and may not. Kasi, no ma-measure yung lakad, di kasano yung measureon, that the velocity of approach. Siyempre, kung ano, alam nyo yung cross-section sa kadayjay, upstream side of the weir, then you can compute the velocity from the discharge kasi B is equal to Q over A. Pero kasano yung i-measure ti discharge? Actual measurement ti discharge no ag-experiment kay ko mangurnong kayo da container yo tapos orasan nyo no kaano nga minutos nga mapuno no segundo. Then the volume nga na collect divided by the time interval, makukuha nyo yung discharge. Ito'y velocity of approach Q over A. Kaslakas ta kuma. So, the ti wears. Another, dua nga klase ti wears sa subset. Isa is sharp-crested and broad-crested wear. So, sharp-crested ko na tayo, mabaling nga rectangular, suppress, rectangular wear, mabalin, dati rectangular wear, mabaling nga contracted wear or non-contracted. Kas pagarigan, no ti length kay wear kat equal to the width of the river, then non-contracted ko na tayo. Ang no basbasit ko jay width of the length of the wear, ngam day jay width of the river, then we have what we call contracted wear. Mabalin nga both sides at the contraction na. So, iso nga deto, DJ effective, tingamin kwa na no contracted wear, nagbayag matin. Kasla ko makadeto eh.
Nukas pagarigan, ada ti where. This is the where. This is the water surface. The width of the river, bali dito, ti width the river. Ito eh. Hanggang dyan. Tatain ka, basit mo lang jeleng of where. Ito ko majeleng na. If this is yung height of where is P. Height of where, that is the height of where. So, at the contraction na dito eh, both sides. Mabalimot nga, dito'y lang, na ipaigid dati where. So, pag may contraction, ang mangyayari kasi dyan, yung water, di ba, no dito ko mati, dito ko majay water. Kasano ti kwati danom, kasto ti pinagyan na. Kasta ti kuano kwa dati danom, bumasit dati kwa. So nga dati length, effective length ka may consider is equal to dati length minus dati comma eta, which is approximately equal to 0.1 of h. 0.1 of h. Ito. N is the number of sides, the contraction. So, N, 0.1 times, no, 2, 2 dito, 2 nga, both sides, kuma, 2. Ang no, lang may isa nga sides, 1. So, H is the, ti H? H kat detoy, height ti water, that ni, ito yung aparte ti H. Bali man ti ko. Ano man ti kon. Ni? Ay na apo. Pananan. Ay apo lang panmatla.
Basta dahito yung ti H. Very good. Jay height of the fluid or water above the crest of the or nape of the ware. Subali dito eh. Dito yung the height of ni? Paingatan nga kasta. Dito yung the height kwa where P. Anamot. So, dito yung TP. Papaanaw pwede ito. 40. This is P. TTH. Madi man nun, mapan man lata jay matakon. H. Oh, ito. So nga, the effective length na, dito lang. That is equal to yung length minus 2 kasi dalawang kanyan, obstruction. 2 times H. 0.1. 2 times 0.1 of H. No non-contracted, siyempre L is equal to the length of the wire. The equation, dating equation, CL H sub E raised to 3 halves, but H is equal to H sub E is equal to H plus B sub A squared over 2G. If you will consider velocity of approach, but yung H sub E is equal to H if you neglect the velocity of approach. Regarding CW, dito yung C dito is the wear coefficient. So yung wear coefficient is equal to 1.84 plus 1 plus 0.26 H over D, the quantity squared, P kuma dito eh. P. Ano mo? Ni? Now, if P or H over P is less than 0.4, yung value na yan is negligible. In that case, the wear coefficient is 1.84. Iso nga makita yun, digiti reviewer no kwa, the equation nga ususarin na dyan, 1.84 yung value ng C, 1.84 L H to the 3 halves. Yan ang kwa. Neglecting velocity of approach. Digiti reviewer nga makaskas tayo, 1.84 LH to the 3 halves. That is yung ginagamit nilang equation for the wear discharge Q. So dito sa Reebok and Chow formula, 1.8 plus 0.22 H over P. Yung Basin formula, ito naman yung Basin formula. So, triangular wear, dito rectangular dito eh. Now, for a triangular wear,
no derivum comma dayjay that is equal to neglecting velocity of approach 8/15 c square root of 2g tangent over 2 h to the 5 halves. No i-consider yung velocity of approach dito h plus ano b sub a squared over 2g detoy h e comma effective. So detoy nukwa 8/15 square root of 2g mainayon ka detoy discharge coefficient iso nga yung equation becomes where coefficient tangent theta over 2 h to the 5 halves for triangular wear. For standard 90-degree wear, then the equation becomes 1.4 times h to the 5 halves. Trapezoidal wear. No trapezoidal wear, kasla kuma kastoy, ito ko ba, Jewer? So, mayroon siyang side slope. So, no dito ko madimot din, nakasta. Dapat dito bangir na, no pagtipunom dayjay, kasla combination ti triangular wear kan rectangular, tama? Combination of rectangular wear and triangular wear. Iso nga no alaam ti kwa, since the triangular wear is CW tangent theta over 2, h to the 5 halves, then yung trapezoidal wear is equal to ito CW 1 plus times LH to the 3 halves, LHC to the 3 halves. Dito ikot para the rectangle nga portion na. Plus CW tangent theta over 2 H to the 5 halves. Dakay pa lang. Dakay pa lang. Makat katulog katawam na kami nagununay. Tawam mo kami nagununay. Dami, ma'am. Agdengdengeg kay matlab awan mo jaga mo no da kayo unuhan maburingan anak no kuan no awan maumak pa ka din makato. Awan mo't lapulos tagun uni. Nakaimimot kayo mo't ngamin di ko di kay gumaag. Awan lati mabalin nga. Apay lang siya klati kas Castillo. No nakatudtudyo kay mo't kada kita dumang instructor agwa kayo mo't no ko. Ana bagbagang mo't si Kasyason. Mag-field trip po tayo, ma'am. Saan ka mag-field trip? Madira ta maiparit para makita namin yung person yung kanya. Maiparit. Nag-i spillway, ma. Yung mo lang nga kita duma. Kita spillway na adupay dito Ilocos Norte. So na lang dito dadak ka lang jay magat kat ujin sa payday jay uji. San Roque kat shoot sa tatay shoot spillway. Kita nyo na ta internet na ado tita. Yan ta internet. Na sa bali lang amin no jay actual ijay kasta ijay site kasi mai-explain pa kada kayo no kuno ana ti dada pa kita parte na nga
kwa nga uray no kita nyo yan ta internet, hanyo makita dyan. Makita yung separate. Hanyo makita amin. Uray naka 3D. Sa dingras. Perdi pa jay dingrasa na wan jay tubo na nga ad ija unog ti kwa. Nga kumamang ija bangir na perdi pa ija ta. Idi nga min pimanaw ti pinapanaw dat Marcosen ket awan maintenance nan. So ti question ko ti kwedi niya nisip. Ta under niya nisip deja. Bali apay nga di ba ti itapay dingras ket DJ pay kwa DJ dakkel lagi tayo di ko narangtayan pa eh. Ngam tinangyarin DJ daratan makiriparip ka DJ tapti daman. At awan maintenance na idi binaybay anda. Kasi awan maintenance na nga agaputi government. Yathan mo't pay nga rodnal pass, alangan mo tagbayad di taon no kwa. So nga gapo ka dayjay nabaybayan, adalom deta idik pa eh. Adalom dayjay di. Itatagat permi mo tan na rin makiriparip dayjay kwan aga dayjay pay iso nga adada pay nayanod nga dadakkel nga batbato nga limasat yan jay daman at nag-overflow. Di ka isut nang perdi ka dayjay dam eh. Di jay dadakkel nga batbato nga nagtulid ti dijay. At awam met pulos ti kasi ti maintenance nga min ti dam may sa deta ti reforestation. Tapnuhaan unay nga kwa ti erosion. Aside from that, tinawon dapat deta nga madesiltan. Nuhan nga madesiltan, aket kwa ti mangyari no kwa rumabaw. Ti kita binga kada ambuklaw dam magat madesdesiltingan digijay. At kwa ket digitamot nga rudyan ta dingras ket digitay lang parte ko mati kwa eh. Parte ko mati deje dakkel nga dam nga agapod toy abra nga lumasat ditoy Nueva Era adda ko matanel ita nga naaramid eh. Agapot abra ko ma jay danom na nga daduma. Ti papanan na ti supplyan na deta tatta nga kumanga dan nga kwakat not only kwa eh multi-purpose pa deta power plant at the same time ang medya abrano ko yan ti power plant tapos ti kwa kuma di tunnel na double purpose mabaling nga ay nan tay irrigation magnat irrigation ni Jaikan tay kwa tay dalan kuma di tunnel angam di damot kinayat nga intuloy ket iso ti mas viable dagita ngam ta dagita San Roque mas viable deta. Kasi di time ni Marcos, naala amin ti feasibility studies na dagijayan, no anati mas viable, iso ti umuna. The construction, the construction schedule must based on the viability of the dam. Kasi kuma, the project. Ngam ti amuda ngamin ti kun na ti tao idya tamay sa nga pinangperdi na ti kan lang papapintasan ni Marcos idi kwa ditoy ngam haan inyud udi na ditoy eh inyud udi na ngam naka-program dagi jay long term plan ngamin ti kwa na haan nga basta no timot amuda kasla ka dayjay yan tatarlak inaramid na nga dam ita Tarlac during the time of Cory Aquino. Impilpilit dayjay pero actually it is not viable. Dagijay kumat maududi. Oray San Roque haan nga mas viable kuma detoy kwa Palsiguan eh. Palsiguan ti tawag deta. Ngam tipay lang amin ti yun una damot no kwa dagitay opportunities na dagitay
dagiti parte na kumakasla kang maka dagiti babasit nga dam nga naaramid ditoy. Ilocos Norte. DJ ngamin pang bali parte ko DJ dakkel nga dam. Diyan. No kuma idi isu nga ti World Bank ipilpilit da nga nga idardarirag da nga matuloy kuma deta palsiguan. Idi during the time of ERAP, maituloy ko madetan kasi kinayat ni ERAP ang pinapanaw damot man ni ERAPen. Ti kayat da ngamin, digya amin na pinangperdi, da ngamin ti Marcoses at dijay sa Bali. Di da no mabalin, di da kayat nga adda mabati nga project nga dagiti inararamid ti Marcos idi. Pero apay nga kayat ti World Bank nga pautangan ti Pilipinas uray dadakkel. Dagiti ko makakaskastada ko kasi malaki yung pinakamalaki naman yung Pilipinas na ng gold deposits sa World Bank. Iso nga naturod dalat nga mangpautang. Pautangan da kadti kasta ti kay kadadakkel na nung awan ti deposit nga bank nga gold ti Pilipinas yan ta World Bank. Yung propaganda amin, black propaganda amin ngayon nararamid da. Itatagad makita mo ti taon no sino ti talaga nga agsasao ti pudno. Kaya lang amin idi time mat ni Marcos adumot ngamin ti nagabuso dagitay ko local official uray tatta local official ti agabuso nga basol amin deta ti president so narigat tag president ana nga pangayatan da. Ana nga tamot ti pangayatan ni Leni Robredo nga ag-president kaya na. Ana nga ti taltalong katungan nat dita. Tapnon no lumaban nga president, tapnon no diktaran da. Awan da yun. Kat anama amin nga kapalpakan kat basol amin ti president deta. Para makabenta ng lugaw, ano dito, lugaw. Let us continue sa where, Kasi ito no maminsana na kat problem to muten. Kita tayo dagito so dagito ti equation ti for the determination of the wear coefficient CW. Na yung triangular wear, makita nyo dito 8/15 C square root of 2G, pero nagbalin dito nga CW. Kasi constant po dito 8 square root of 2G/15. So dahil constant yan, pinagsama-sama, so naging CW tangent theta over 2 H to the 5 halves. For 90 degree wear, detoy no triangular wear kat binats ko na tayo. No 90 degree data angle na, then yung Q is equal to 1.4 H to the 5 halves kasi yung coefficient detoy, wear coefficient tangent theta over 2, bali tangent deti theta over 2 kat 45 degrees. What is tangent theta? What is tangent 45 degrees? Tangent 45 degrees kat 1, di ba? So, yung CW, iso nga 1.4 H to the 5 halves, yung CW dyan is 1.4. That is neglecting the velocity of approach. No trapezoidal wear mat, combination angle kan triangular data. Iso nga rectangle CW1 LH to the 3 halves kasi iba yung wear coefficient ng rectangular, iba rin yung wear coefficient ng triangular. So kaya ito naman yung sa triangular. No pagtipunom ko madayjay ko na detoy nga parte
Dito nga side, kung dito side na ditoy, agbalin no ko nga triangle. Parang ganito na. Oo. Hmm? Namo tanamang kinuwanan. Ni apay. Ni anak ko kun na dito yan. Mhm. Apay aggisti-istik mo tan. Tagalas mo tigas. Hmm. Kasla ko makastoyan no naitipon detoy. Tita. Pero actually kastoy. Detoy. Oo. Basta itipon tayo detoy ditoy. Papandita. Ganito na, di ba? So combination of triangular can rectangular. So nga ti equation na ganito, no i-derive yo kasi the derivation is integration method ni. Papanawa mo dito. Mm. Dito kayo. So trapezoidal where? No Cipolleti where? Hmm? Trapezoidal with side slope 1:4 vertical. So 1 horizontal to 4 vertical. Kaya na nga sa 1, dito ay side slope na kuma pag 1 dito, 4 ditoy, then we call it Cipolleti where trapezoidal with side slope 1:4. No alaom DJ kuan na tangent of 1/4 is mano DJ 14 point something degrees. Kunuhaan no kumamot deti ti alam detoy nga angle ti alam detoy 76 point something degrees. Ngum no detoy nga angle detoy 14 point something degrees. Deta ko mano pagtipunon tayo detoy imot teta no kwakat deti ti teta, di ba? Teta. Which is actually equal. Yung tangent theta over 2, the same as this angle. So theta, tangent theta over 2 is equal to 1/4. No Cipolleti. Cipolleti where? Haan ko ma dito. 14 point anon? Tangent. Yung theta divided by 2. Sa bali dito theta nadtoy Tangent 14 Tangent 25. Fourteen point 04 koma dito 14.04. 14.04 degrees. Dito yung nakuha nga angle dito nga angle. Dito.
Kasi dito mo ti theta. Ito ti theta eh. Dito ti theta. Ito yung parte ti theta. Dito yung half dito equal to this one. So, tangent, yung theta, tangent theta over 2 is equal to 14.04 degrees. 76 mo jay banger na. Complementary angle na. Now, so through where or proportional flow where ay kwa dito ang parabolic jay we DJ kwa na parabolic DJ. So parang ganito. Ni apa yung tanga? Apa yung agisti stick mo ten? Hindi mo ten. Yung madimot mo usar dito yan apa yung madimot ten. Nakabarbara mo't kami dito yan. Nakatutok pa ito electric fan. Or kaya takot ni. Nakabarbara. Nakatutok pa dito electric fan eh. Nakabarbaran. Ingat mo na. Jay software lakas to'y kumadeta. Design na. Mhm. Madi. Kasla parabolic namin dito ikuha na. Then kasta kuma bale
Kas lakas to'y kuma deta. Ito yung kuma ko. Dito iti pag naanti danom. So for this case, so true wear or proportional flow wear. That is 1/2 C pi k square root of 2gh where k is 2x square root of y. Jay ko nga pa ata parabolic deta. Di ba no parabolic di ang ma-square dito is y. Ba? X ko na kadi x t square. If the parabola is with center at the origin, then opens upward, the equation is equal to y squared k is equal to kx, tama? Ngam no opens to the right, x squared is equal to ky. Tama? So, nagapan na to from the equation of a parabola. So, dito'y constant man detan. Constant amin dito. Yung constant, where coefficient, tapos 1/2, tapos pi, constant din yan, tapos yung k, depende yung value t, square root of 2g. 2g, square root of 2g constant. So that is the equation for Sotro wear. Then, pag submerge, ano dito yung submerge? No, kas pagarigan, kasi no kwa ko mati dito yan ti downstream phase nababa jay water level. Ngam no to submerge where ko na tayo no dito'y kwa dito'y downstream phase kat nangat nga to ti water surface or fluid surface ngam jay cresty wear then submerge wear ko na tayo. Banaw kwa agplo hindi naman pwedeng mas mataas yung kwa na. Dijay bali naka-submerge no kwa jay wear ngamin. Haan nga agtapwak jay danom. Dijay danom level ti danom dito downstream mas mataas kaysa yung sa level ng nape ng wear. Siyempre mas mataas yung level ng tubig dito sa upstream. Mas mababa yung sa downstream, kaya lang the wear is submerged. Ket nga sawan nangat nga to dayjay level ti o danom ijayan ti downstream ngam dayjay nape to wear. Dito kumaka lakas ta kuma. Ito kuma no trapezoidal ti kuma dito jay wear nape ti wear. Siyempre jay level ti danom dito upstream kuma deta. Pero dito yung downstream nababalang at dito yung kumamot nga parte. So naka-submerge deta. That is submerged wear. Ito yung level ti danom dita side na ti upstream. Ito yung level ti danom dito yung kwa. So nga flow lat ta pero naka-submerge. No, in the equation for submerged sharp wear, this is the
yung ratio of discharge pag naka-submerge at saka hindi naka-submerge iso detoy. No kas pagarigan ket ko sawa na detoy kuma level ti danom ditoy katadadtoy nababangam deta. So that is the discharge of the weir which is not submerged. Ngam no submerged sa nagbale deti ti level ti danuman. So nga J ratio ti submerged ratio of the discharge of the submerged at saka yung non-submerged bale dito eh. That is equal to 1 minus H2 yung submerged H1 yung non-submerged. Raised to N times quantity raised to 0.835. Yung N for rectangular, nagapumot la ka dito yung equation. Kasi no rectangular, di ba raised to 3 halves, h to the 3 halves. Ngam no triangular where, h to the 5 halves. Kasano nga rod no, ko na yo, jay trapezoid, duano kwa deta. At jay para rectangular kan para trapezoid. Jay trapezoid nga men, combination of the rectangular kan para jay triangular triangular ko na kuma kasi the trapezoid is a combination of rectangular and triangular. So bali duano dato jay para no may nga term jay para rectangular, another term for the trapezoid. Tinagbaliwan day jay ti pagdiferensyanda ko naket di detoy n. Kasi n 5 halves, 3 halves for rectangle, 5 halves for triangular. So, dua nga term deta no trapezoidal. Any question? Any question? Awan, ewan mo ta kuno ni manahin. Awan kayo? Nagbudula kat deti la payag ko ni. Oh. So, no next meetingan, sulbar tayo ito ti probleman. Problem ti about wares. Tay iso ko matikwaga. Itad ko madagiyay. Tay ko gayam. Tay digitay no kasano ti DJ procedure ti experiment ti wares. Sa pulok to patay manual. Ada tay manual dito yung jak na i-type. Awan ngamin di kopya konti ko. Data lang adda ka data fluid mechanics data. Ngam where ka damot ka dito manual ada hard copy ti manual at siyak mo tinangarami data idi ko angam ti kami nangyari di hanak nga mangi sursuro. Idi awan di mangi sursuro nga mina natayan bali pinakwa da kanyak tawamot manual na idi. Tapos agpapa-credit pa lang ti civil di kwa pinaubrada kanyak di manual so ngayon ubra kidi. Pero awan na alak amoyo siya pa tinatiwan at pagmalmalom nga isot no nga min siya tagarami ti kagasta kat ti kayat ko tagmalmalom nga isot ubrak aan ko ana kagiraprapin. Naglibak nga awan bayad ko ti 15 days. Tapno makakonsentrate at least no narugyakon nagjeto la revision nan nakawanton patajak mat hanmot nga syakti mangisurusuro idi di ka inubrak data di daman lang inappreciate jay effort ko awan sweldo ti 15 days nga isot inubrak tapos ing kastak ti administration kasla uyawon dabay umayo day jay ni engineer dalaw idi bale ko ket nagadutam muna day nga lakay kinitak deta manual mo ket napinpinta sa naamang deta ngam dagiti ususaran ti kwa imhang ko ngamin nga kadua jay BPA di ko aja consultant kasi sinupalpalak idi ko ngamin day ti accreditation
Jak ngamin kayat te umubrada iti. Iso nga di daki ramraman una iti ikab kabil dalat nagang ko di da kayat pagubra. At ngami di ko agad awamot pa iti digitano. At least itatanad da honorarium dan. I am not after the honorarium. Iti kagurak idi kwa nga bubraan da. Ore madama